Итак, всем привет! Я на знаменитой выставке Арт Деко. Смотрите, и я сейчас буду вас знакомить с великолепной выставкой и с бомондом. Давайте посмотрим, что у нас здесь, какие наряды. Посмотрите, эта выставка приурочена именно к стилю арт-деко. Если кто-то не знает, это 1920-1930-е годы. Потрясающая красота, и этот период очень короткий. И поэтому стиль арт-деко, в принципе, очень дорогой и очень ценный. Давайте посмотрим еще, какие наряды здесь есть. И вся эта выставка из частного собрания Александра Васильева. Он является коллекционером и историком моды. Давайте пройдем дальше, посмотрим, какой народ у нас собрался, кто у нас здесь. Так, ну и как всегда у нас одни и те же люди. Здрасте, здрасте. Все одни и те же. Что значит одни и те же? Я уже на... Постоянство, признак. Да, я уже на стриме. Татьяна. На стриме, прекрасно. Да. Значит, нужно обязательно рассказать о том, что букет тоже арт-деко с использованием пайеток. И самого главного атрибута того времени – это жемчужная бусики, такие жемчужные бусики, потому что они не те обещали, и можно было танцевать просто до утра. Смотрите, я хочу обратить внимание на совершенно потрясающий цвет, хризантем, изысканные, очень красивые орхидеи. Вот, так что вот. Ну, вы выглядите просто потрясающе. Весь Великолепно. 20 века я все-таки И вы... настраиваюсь на эту выставку. Это очень красиво. Мне кажется, это правильно, когда гости все тоже становятся частью этого прекрасного, замечательного действа. Скажите, вы одеты в стиле арт-деко или это какой-то другой стиль? Я бы сказала, а-ля. Слушайте, это совершенно не мое время. Там какие-то худосочные девушки. Я все-таки другого. Я все-таки елизаветинских времен. И поэтому мне, конечно, более по стилю и нравится Dior New Look. Это мое. Но я отдала дань пайетками, золотом и жемчужными бусиками даже в букете. Поэтому это я не икона стиля этого времени, потому что мне это вообще не подходит. Вот, но, как скажем, знаете, по мотивам. Знаете, есть такие вообще истории, называются по мотивам. Так вот, я по мотивам. Великолепно, просто непревзойденно, роскошно выглядите. Очаровательно, честное слово. Спасибо. Да, я еще к вам подойду попозже. Сейчас немножко прогуляюсь. Так, смотрите, кого мы здесь видим собственной персоной. Александр Васильев идет. Изначально это соединение разных. Здравствуйте, с приездом, рады вас видеть. Вот вы пришли, чтобы вас увидеть, порадоваться за И вас. подождите, я вас одену. Как прошел последний спектакль на Днепровской? Бомба. Да. Его закрыли совсем? Нет.
я остался. В себе ушел. Да, я остался на своих условиях. А это что за человек? Как Меня- приглашенный или как что? Я Или разный? Нет, не разовый. Я как человек, имеющий свою фирму, компанию, предоставляю услуги. Я могу. Они будут этот спектакль? Я вас поблагодарю за это. А другие артисты, как вышли из положения? Другие, кто-то остался, кто-то на разовый пошел, а кто-то нервничает, потому что не может понять, принять, потому что принять, конечно, абсурдность этой ситуации, когда не очень, как сказать, талантливый, мягко сказать, человек. А это было решение правительства или местного руководителя? Я думаю, что это было местный руководитель из Латвии, Как его зовут? Петренко. А он не там. Вы знаете, я не считаю его талантливым. Не надо это записывать. Не надо, да? Нет, это не имеет отношения к выставке никакого. Это только пойдет к вам в сплетнический ваш портал. Поэтому Да, если спасибо большое, но это так и есть. Вот поэтому нам это не нужно. Хорошо, спасибо. Его поддержал Тихо. Your Excellencies, Madame and Monsieur, head sõbrad, meil on suur au tähistada siin Keila lossis 100. aastapäeva Art Deco esmasest näitusest, mis toimus 1925 Pariisis. 20. sajandil oli see Art Deco näituse avamine teedrajab. Peale seda näitust ei ole sellist nii suurt murrangut olnud arhitektuuris, disainis ja moes. Ja sellepärast meil on aastapäeva puhul on väga suur au paluda siia Prantsusmaa suursaadikut Emmanuel Mignon. Dear friends, we are celebrating 100 years of Art Deco. You remember the first exhibition was held in Paris, 1925. So always France and Paris have a very important role in culture, in architecture, everywhere. So I'm very pleased to give a word to Ambassador Emmanuel Mignon. Bien, so glad, Mesdames, Messieurs, ladies and gentlemen, dear lovers of art, fashion, admirers of his beautiful works. Dear André, dear Alexandre, exactly as you said, 100 years ago, in November 1925, Paris wrapped up an exhibition that didn't just change design, architecture and fashion. It basically told the world out with the old, in with the geometric, the sleek and the fabulous. The International Exhibition of Modern Decorative and Industrial Art, that was the name, gave birth to Art Deco, a style so bold that it made Art Nouveau look like simply too much. As painter Charles Dufresne put it, 1900 was all about fantasy. 1925 was all about reason with a side of jazz and champagne. Art Deco didn't just knock on the door at the 1920s. It kicked it down, dressed in a sharp suit and a cloche hat, as you can see here. This was the era when Paris partied like there was no tomorrow, and given the stock market crash, there was no tomorrow, in fact. The style was everywhere, from the Théâtre des Champs-Élysées
to the Luxor cinema, and even the French embassies in Ankara or in Belgrade are in Art Deco. And my grandparents too had a living room in Art Deco and silver tableware in Art Deco. This was a very popular art. Fast forward today, and we are bringing back that roaring 20s magic with an exhibition dedicated to Art Deco fashion. This was the decade when women ditched corset for comfort, bobbed their hair, and proved that a straight dress and a pearl necklace could start a revolution. Coco Chanel, Jeanne Lanvin, and Paul Poiret weren't just designing clothes, they were designing freedom. And let's not forget the accessories. There are plenty in the exhibition, very interesting. Cloche hats that made you look like you were perpetually plotting something fabulous. Gloves so long that you could double as napkins. And jewelry that sparkled brighter than a speakeasy's secret password. So thanks to this incredible collection of Alexandre Vassiliev, to be named here, we are treating you to a parade of the most dazzling pieces from the era. Because if there is one thing Art Deco teaches us, is that elegance never goes out of style, just like a well-timed joke in a dinner party. So as you wander through this exhibition, remember Art Deco wasn't just a style, it was an attitude. And 100 years later, it's still the coolest kid in the room. Enjoy the show and try to dance with Charleston in the air. And now, of course, the hero of the day is Alexander Vassiliev with Alexander Vassiliev Foundation. Because of this great man, we have many exhibitions around the world. So, Alexander, Thank you. please. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm deeply honored to be here with the excellencies and all the distinguished guests who came to see our show. This is our 7th exhibition in the Schloss Pfahl, and this is our 11th exhibition in Estonia dedicated to the history of fashion. We are incredibly pleased that Estonia cherished so much history of fashion and that you would like to see more and more. Art Deco style was born in France, exactly in Paris, and France was for many, many centuries the capital of European style and fashion. We have to tell you that the majority of designers of the 20th century came from France. As the Excellency said, not only Chanel, Patou, who was the creator of wonderful sports style fashion, and of course Madeleine Vionnet, who created the new cut, the very slim and very feminine cut, and we have the dresses by her in this show as well. Then I would like to tell you that the liberty of women was the idea that pushed the designers to the new style. Before the World War I, ladies had absolutely no right to vote. They could not apply for a divorce. They could not smoke in public. They could not drive a car. And moreover, they couldn't do any sports. And in 1920s, everything changes. Ladies start to get a high education as men. Their salary raised. They wanted to have speed with their wonderful cars. They wanted to dance, foxtrot and Charleston all night through. And another great invention
that appeared in those days was the electricity. Though electricity was invented before, in the end of the 19th century, it's only in the 20s that electric light and electricity spread throughout every capital of the world. It was not only in the shops, it was not only in the apartments, but it was in the nightclubs. Before that, the candlelight and the gas lamps didn't give any permission to dance for more than 3 or 4 hours. And now the evenings last till you drop dead. People were dancing till 6 o'clock in the morning, drinking, as you said, champagne, having fun with all their lavish, shiny clothes. And the shine of 1920s was invented because of the electricity. The candlelight didn't reflect that well the shine that was applied in the strass, in the sequins, in pearls, beads, and of course the tubes that were used, that the dresses of the time were embroidered with. And another very important thing was the end of First World War, when 4 great empires dashed into pieces: German Empire, Austro-Hungarian Empire, Ottoman Empire, and Russian Empire. Why do I say that? Because lots of emigrants, and especially women, widows, came to Paris to apply for work, and they couldn't be able to get anything else except sewing and embroidery. So all those dresses were, majority of them, done just by those emigrants who came to give their talent to the French fashion. Chanel employed a lot of them, Lanvin employed a lot of them, so did Paul Poiret. And that's why the hand work was so cheap in the 20s, and in the 30s, after crisis, people were not able to use that many hand work, embroidery, as they did it in the 1920s. And of course, the films. A few words about cinema. Cinema was invented by 2 French inventors, the brothers Lumière, and it was, of course, the result of electricity. If there were no electricity, there were no films at all, and people started to go to films in the 20s because they were silent, but in the 30s, they start to talk and sing and dance, and all the glamour of Hollywood came to the life of simple people. They wanted to copy the actresses and actors, their love stories in their dresses. So the great artist from Europe became incredibly popular at that time. So was Greta Garbo from Sweden, Marlene Dietrich from Germany, and Maurice Chevalier in France, and many more. People start to talk about them, copy their hairstyle, their dresses, their attitude, and of course the way they walk, the way they talk. This exhibition is a great treat. We would like to celebrate the 100 years of fashion. We would like to thank the owner of Schloss, Monsieur André, and we would like to thank all the high and distinguished personalities, excellencies who came to celebrate this opening today. Thank you. I'm very happy I had to speak before you. And of course, we have small gifts to remember this day, so important day. And for Alexander, it's a champagne. Champagne for the Christmas tree.
or big collector of art. beautiful things. Of art. And we also would like to give a small present to His Excellency, Emmanuel Mignon. It's a horse. Emmanuel Mignon is the fastest horse rider in Estonia. I know you well, but not sure I'm the fastest. Very kind. But I saw you riding really fast. And now we would like, of course, have a small present for Raisa. Raisa from Foundation. Raisa did excellent work. You see all the mannequins, and it was extraordinary work. Took two weeks. Thank you, Raisa. And of course, head of foundation, Alma. And of course, Evelina Vento. She's a curator of our exhibition. Thank you very much. And now, please enjoy the exhibition. And if you like to take photos with Alexander or me, just joking. But yeah, take a look of exhibition, and if you have some questions, you can ask directly Alexander or Raisa, or maybe His Excellencies. So please enjoy. Thank you. Итак, сейчас прошла официальная часть и фотография на память. Ее тоже запечатлею. Смотрите. Здравствуйте, Эвелина. Буквально пару слов. Скажите, пожалуйста, я сейчас на стриме. Как вы? Как вам выставка вообще? Что вам здесь нравится? Прекрасная выставка. У нас 56 манекенов и более 200 аксессуаров. Десятки живописных портретов, которые украшают эту выставку. Все из фонда Александра Васильева. Эта выставка еще не виданная. Эти экспонаты не бывали ни одной выставки до этого, ни в Риге, ни 11 лет назад в художественном музее. Мы очень ждем сюда публику и надеемся, что она получит огромное удовольствие от созерцания, от этого ощущения праздника, радости и счастья. И вы выглядите именно в этом стиле, в стиле ар-деко. Вы просто выглядите великолепно, честно вам скажу. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Приходите на выставку. Спасибо, спасибо, спасибо.
Смотрите, там же знаменитости. Я надеюсь, вы их узнаете. Александр Васильев, Татьяна Придворного. C'est une personnalité locale très connue. Извините, можно еще один поцелуйчик? Это великолепно. Извините, можно вас спросить ваше впечатление от выставки? Так я еще не была. Ну, хотя бы вот то, что уже увидели. Да, мне очень нравится эта эпоха, она такая изящная. Когда смотришь на вещи, особенно на платье, представляешь этих женщин, таких хрупких. Это такой какой-то вот время ар-деко, это очень хрупкий мир вообще. А у вас есть какие-то вещи именно этого времени, 20-30-х годов? Мне кажется, это очень редкие вещи, их трудно найти. Ну, я не выгляжу как будто... Нет, ни в коем случае вы не выглядите. Молодость пришлась Нет, на ни в коем 20-е, случае. Нет. Просто есть люди, любят, например, какие-то Нет, ювелирные я украшения. Нет нет. такого у вас. Нет, я люблю избавляться от всего, что было даже уже А 20 лет назад. Извините, какой стиль вы любите? Какой ваш стиль? А из чего можно выбрать? Любое время, любая эпоха. Что для вас близко? Наверное, мавританский стиль, который в Испании мы видим. Ага, понятно. Угу. Ну так. А вы, например, одеваетесь в Черный этом цвет. стиле? Черный цвет. Нет, ну куда мне в мавританском одеваться? Было Да. бы очень странно, если бы я ходила. Ну, вы очень строго сегодня одеты. Помойки. Очень, А я да. так всегда хожу. Всегда. Все, спасибо. Хотите что-нибудь сказать на камеру? Да, у меня есть сумочка, Так. ар-деко, которую я приобрела на винтажном рынке. Она дорого стоила? 50 евро. Ну, это недорого, в принципе. Да. Это ручная работа, мелкий бисер. И, конечно, я в восторге от работы, от платьев, потому что я имею непосредственное отношение к шитью. И это очень большой, невероятный труд. Поэтому я, конечно, в восторге от работы. Спасибо большое. Пойдем смотреть дальше. Да, спасибо вам, благодарю. Спасибо вам. Да. Подойдут к нему? Так, все снимают, конечно же, Александра Васильева. И я бы тоже хотела бы. Мои любимые журналисты, вы же всегда вот как видите. Помните, да? Мои любимые журналисты. Наш маэстро с этой стороны, да, наш маэстрочек. Золотые перчаточки. Гляньте на меня, пожалуйста. Так, у нас идет твой профессиональный фотограф, не выходим. Спасибо. Не выходит, у нас есть профессиональный фотограф. Вот так, сейчас, секундочку. Александр, можно вам задать один вопрос? Я знаю, что вы коллекционер. А как давно вы начали вообще коллекционировать? Это у вас с детства? 50 лет. 50 лет, да? С чего вы начали? Это, может быть, Платье. это влияние ваших родителей или вы Это сами? влияние моей семьи, Вашей семьи, да? и моих вкусов. Скажите, какая ваша коллекция? Насколько она велика? Она одна из самых больших частных коллекций в мире в истории моды.
Конечно, не сравним. У нас 500 000 экземпляров. Мы ни с кем не сравнимы. Невероятно. Скажите, а вы же коллекционируете не только платья, наряды, вы же еще, я знаю, коллекционируете картины, Да, ювелирные живопись, украшения. да. И вы выглядите всегда просто супер импозантно, великолепно. Спасибо большое. Я старался только для вас. Спасибо И для большое. Танечки Тридворновой. Да, я думала, это что она знаю. будет в золоте. Я тоже хотел быть в золоте. Вы просто неподражаемы, я вам честно скажу. Спасибо, вы очень милы. Спасибо вам большое. Я безумно рад быть здесь, в Эстонии, в этом замке, который мне нравится во всех отношениях. Я живу здесь сейчас. А, Я вы здесь- живу в этом замке. А, вы живете, да, я тоже такое слышала, что вы живете, да. На то время, пока проходит выставка. Скажите, как долго будет проходить эта Я выставка? просто послезавтра улетаю в Голландию, у меня 2 выступления в Гааге, а Понятно, после этого в Париже. понятно. А А где? потом в Литве, у меня Да. новая выставка откроется в Паланге и в Каунасе, а потом вылетаю в Марокко, Хорошо, где а больше? потом в Рим. Поняла, где больше всего вам нравится? Где вы чувствуете, что вы отдыхаете, что вам легко? Я люблю приезжать в мое имение в Литве, оно под Вильнюсом, и это имение моего дедушки, основанное в 1912 году. А Париж вам нравится? Очень нравится. Это Там же у вас любимый квартира город. есть. У меня есть квартира и Я просто видела фотографии еще вашей квартиры. дача в центре Франции, в Уверне. То есть вы полностью погружены антиквариатом. Скажите, Да, что я- вы ощущаете, когда вы видите вот антикварные вещи? Когда я вижу пожилых женщин, Так. мне тоже нравится. Ну зачем же сравнивать? Причем потому что таким, это да? антиквариат. Да? А что мы будем представить, что мы... А? Это винтаж. Это винтаж, да? Нет, нет, винтаж 50 лет, правильно? Да. То есть все женщины уже винтажные, да? И вы их не чувствуете как... Да, это комплимент. Спасибо вам большое. Извините, Александр, я увидела, вы скучаете. Можно у вас пару вопросов спросить? Дайте, а я отвечу. Да. Или мне сесть? Да, можете присесть, если вам удобнее так будет, конечно. Да, мне тоже будет удобно, я тоже присяду. Дело в том, что мы с вами сейчас на стриме. Что вы ощущаете, вот когда вы пришли, вы увидели такую тут помонт, всю такую красоту, вы видите Александра Васильева. Ваши чувства? А вы знаете, бомонд — это бомонд, а все собрались сюда не ради бомонда, а ради того, чтобы увидеть красоту. Да, и красота — это когда подъезжаешь к замку вообще, вот сквозь вот эти сумрак, дождь, погоду, атмосферу, общую атмосферу всего, да, то сюда заходишь как будто во что-то очень солнцем обогретое место. Согласна. Вот. И эта красота, она только дает больше ощущения, что мир все-таки это красиво. Вот. Поэтому мне здесь нравится. Хочу спросить, а вы сами коллекционер? Я коллекционер. Буквально недавно я тут Так. был в Норвегии и отсматривал некоторые шляпки прошлого. Вот. И я их не собираю, я их покупаю для того, чтобы те, кто ко мне приходит фотографироваться, Так, они ага. имели возможность вкусить ту красоту, которую я для себя открыл. Поэтому мои фотографии, которые я делаю, тоже часть моего вклада в развитие красивого мира. Как бы мне хотелось. Скажите, в каком бы времени вам бы хотелось жить? Вот в том времени, в котором вы сейчас живете, вы получаете удовлетворение, или бы вы хотели бы вернуться назад, может быть, уйти в будущее? Вы знаете, я бы хотел вернуться в то время, когда я еще мало что понимал, Так. дабы снова открывать что-то. Нет, смотрите, я имела в виду, Я что понимаю. даже если вы не родились, предположим, какой век наиболее для вас благоприятный? Ну, мы же судим о веке по книгам. Так. Да, конечно, хотелось бы быть каким-нибудь корсаром каким-нибудь там, или быть там мушкетером каким-то. А, понятно. Или да. А на самом-то деле я не знаю. Хочется, а что во времена Пушкина было так просто. Да, я согласна с вами. Мы же Да. восхищаемся тем, что у нас взято из... Мы-то самым лучшим восхищаемся. Да, а забывая о том, что и сейчас у нас много хорошего. Поэтому просто надо сегодня научиться видеть хорошее и пользоваться хорошим. Что вы видите в наше время хорошего? Хорошего? Да. Я вижу, что человечество дошло до того, что оно умеет рассуждать
и выбирать. Просто, к сожалению, те, кто сейчас находится у руля планеты, они рассуждают не совсем так, как хотелось бы большинству. То есть вы считаете, что они отделены от народа? Конечно, конечно. Это не... Нет. Понятно. А как вы думаете, у нас будут какие-то изменения к лучшему? В связи с тем, что у нас идут некоторые изменения уже. Ну, я имею в виду, Трамп тут... Да, я не буду называть Да, не имен, будем, потому да. что они такие все... в каждой стране есть такие имена, Да. что Да, согласна хоть с вами. святых выноси. как Совершенно говорили. верно. Да, да. Вот, просто сейчас же все пользуются фейсбуками, инстаграмами, точно, так да, и есть. и все пишут, как надо жить, как надо Да, не жить. Да, вот те, кто выбирает какие-то цитаты, умные цитаты из великих, Да. да, вот хотелось бы, чтобы они научились ими тоже пользоваться, а не просто бравировать. Вот. И я знаю, что тяжелые времена, они делают нас сильнее. Хорошо, что бы вы посоветовали нашим зрителям? Зрителям я бы посоветовал поглубже заглядывать в себя, но не купаться в своих страданиях, Так. а больше разбираться, не лезть в чужую жизнь, не советовать ничего, а просто быть полезным для своих близких. Это лишит нас многих душевных проблем. А можно ли быть полезным для нашей страны, например? Как вы считаете сейчас? Конечно. Каким образом? Ну, допустим, вот сейчас я нахожусь на мероприятии, которое полезно для нашей страны. Согласна, очень, да, Да, прекрасно. поэтому чем больше будет красоты, тем будет лучше. Однажды очень умный человек, профессор, сказал, я думаю, он цитировал кого-то, и я процитирую, что культура – это щит нации, любой. Поэтому те, кто сейчас занимается и склонен думать, что лучше что-то где-то разбомбить, Да, согласна с вами. вот так надо заниматься культурой. Не закрывать театры, не лишать возможностей людей видеть красивое, думать о красивом, да, не запугивать всех и способствовать, потому что у государства есть на это ресурсы. Просто ресурсы они направляют туда, где им удобнее подзаработать. Ну да, здесь все это да, связано с культура, деньгами, она- закручено культура, на деньги, да. знаете, вот такой Лихачев, интеллигентный человек, он сказал, что культуру... Академик Лихачев, Да, имеете в да, виду? да, Мгм. да. Культуру надо насаждать силой. Даже так, да? Да, потому что грязь, она сама прилипнет. А вот чтобы отодраить и сделать сапоги красивыми, надо применить какие-то усилия. Вот, поэтому я сторонник того, что и в театр я пошел по этой причине, потому что я понимал, что в театре я могу быть нужным большому количеству людей. Вот, поэтому я за культуру. Скажите, вы сейчас работаете в Сюдалина театр? Я Такой вопрос, да? да, название странное. Да, для я меня. понимаю, бывший ВН театр, да. Да, просто я артист, я артист русской школы. Вы вне политики артист, правильно ведь? Русского театра. Мы не можем быть, к сожалению, в политике. Нас Хорошо, всё равно согласна с вами. затаскивают туда. Но Да. мы должны занять достойное место во всем этом. Поэтому я артист русского театра, который подписал определенный контракт с театром Сюдалин. Понятно. Вот. Так. И я там еще Вы работаю. продолжаете вашу работу. Да, Я я очень хотел рада. бы просто, чтобы наш театр, в котором я работал как в русском театре, чтобы он при тех условиях, которые сейчас для него созданы, какие-то есть такие инъекции. Препоны есть какие-то? А? Препоны есть какие-то? Это не препоны, это Нет? инъекции. Даже так. Да, Ага. инъекции, которые, как мне кажется, для разрушения его. Понятно. Вот. И просто наш организм должен быть сильнее, чтобы мы пережили все эти инъекции. И, конечно, общество, которое культурное общество, и люди, может быть, с менее высокими запросами к творчеству, своим посещением театра удержали бы его на плаву и дали возможность вылезти из той некрасивой ситуации, которую вокруг нее устроили некоторые. Скажите, вы по жизни борец? Знаете, я борюсь,
Что такое борец? Вы боретесь за справедливость, хотя бы так. Я в театре... В театре, я имею в виду. Я не борец. Нет. Я не люблю борцов. Борцы, они, как правило, сегодня борются за одно, завтра за другое. Даже У меня есть определенные позиции, и я понимаю, что... Какая ваша позиция тогда? Моя позиция — быть. И быть достойным. Поняла вас. Поэтому не бороться надо, а дело делать надо. Понимаете? А дело заключается в том, что мир создан для того, чтобы каждая ступень времени, театр, вернее, жизнь на Земле делала интереснее и лучше. Не в смысле богаче. Поняла вас. Не Поняла, богаче. Богаче это было всегда. Богаче духовно. И духовно, я не знаю уже, что такое духовность. Да. Потому что на ней, знаете, сколько... Уже да. Это заезженное слово, будем так говорить. Заезженные слова, Абсолютно, которые просто пользуют. Демократия, свобода, духовность. Да. Чтобы люди были сердечными, что люди научились слушать природу свою, которая им Слушать и подскажет. слышать, да? Наверное. Естественно, Да. Вот. И тогда мир, а театр, он, в принципе, настроен на то, чтобы люди приходили в театр и эмоционально омывали свое сердце и душу. И если в театре этого не происходит, да, когда придумывают какие-то странности, все, что выходит на сцене, это не значит искусство, или что это нужно, или театр. Даже так, да? Конечно, Некоторые мы же понимаем. спектакли навязаны вам, да? Мне нет. Я не говорю про себя сейчас. Хорошо. Я говорю про театр. Про театр, себя все я буду поняла. говорить отдельно. Хорошо. Я говорю про общую систему. Поняла. Очень много спектаклей слабых, ненужных. Поняла вас. Да. А есть важные спектакли. И просто театр в своем развитии должен заниматься важными вещами, событийными. А для этого надо иметь вкус руководителя, совесть, талант, умение быть психологом и любить мир, любить театр и с каким-то определенным почтением относиться к материалу, который он берет. Скажите, художественный руководитель, он на своем месте? Какой? В вашем театре? Вы спросите у общества, оно вам уже все скажет. Все, я Все просто... общество знает, что такое руководитель Судалинтеатра. Я поэтому и спросила тогда. Поэтому... Не будем об этом. Не будем об этом Все, говорить. не будем, Нет смысла. Хорошо, не будем провоцировать никого. Так что вот такая ситуация. Спасибо большое, благодарю. Просто великолепно. Спасибо вам. Очень здорово. Да. Narrow waist, large hips, and long dresses indicates the style of 1930s. In 1930s, the new idea of women appeared, which is called femme fatale. Femme fatale was not a flapper. Femme fatale again started to speak in a low voice like Marlene Dietrich or Greta Garbo. She was not after gigolos. She was not after a short romance. She wanted to create a family, a life of her life, make a quantity of children, raise a house, find a new profession, study, educate herself, and travel. 1930s is the period of the great ships, intercontinental liners that crossed Atlantic from America to, for example, Havre in France, or to La Rochelle, or to other big ports in France. It was very, very popular to travel the world. And this trip took 1 week to go to America. And this was a time to create a new acquaintance and a new romance. So many ladies booked their cabin in a ship, visit the lounge for dancing with the beautiful dresses, and
met their distant partners. Lots of films were done about this, especially, for example, Fred Astaire and Ginger Rogers' film, which was called Les Divorcés. And the story is about the ship, how they travel, they fall in love, and it's all finished very well when they arrive to France from America. I wanted to tell you something about the jewels. This was the time where diamonds and emeralds were the most popular jewels, though they were so highly priced that very few women were able to wear diamond jewels, and the jewels were made with as I said, emeralds. So the strass industry raised up, especially the strass industry in Austria, Swarovski jewel brand, that started to supply the whole Europe with the shiny stones, and the result of it was the popularity of Austria as a country which made a supply in the fake jewels. They were sold all over the world. That, of course, it was the time when ladies danced so much that the heel of the shoes were then pieces of art. They were often designed with shiny material, with strass, and here you can see some. And then ladies never carried big bags in the 1920s, not like in nowadays. Because nowadays ladies are always carrying a pair of shoes with them, a bottle of water, computer, telephone, and electric charger. That's the most important. And cosmetics, of course, and a diary. And at this time, it was just a small bag, which was called in French la minaudière, with the small items of cosmetics. So lipstick, le rouge for their cheeks, and of course the perfume. It was very important. So here you can see some of those minaudières. All the hats were small. They looked like a small cloche, but of course inside of the ballrooms they prefer to have just a band with strass, sometimes with feathers, in order to attract attention and to show their new fashionable hairstyle, short hair. In this display box, you can see, for example, a photo of a lady wearing a wig. It's not her real hair, because to do the hair with such a wave was expensive and long. But to put a wig with a wave was much cheaper and simpler. It is a French girl from 1928 on the photo. And of course, the new color which became very popular in the 20s was the color of jade. Jade is the stone from China. An old Chinese influence coming from the Orient was very much in demand. Majority of the bags are embroidered with the small beads, and those beads were done by hands. It was as well an expensive and a long work to do. And of course pearls, majority of them are as well faked pearls, done in Spain, in the island which is called Mallorca. It was all done there, and the huge exportation of pearls from Spanish Mallorca was popular all over the world, especially in France. Then I wanted to tell you one thing, that the length of the dresses varied each year. In 1919, we all started with long dresses, and by 1925, the knee lengths appeared, and ladies wanted to show their stockings, which were done always from the same
fabric. It was called fil de Perse. Fil de Perse is a silk thread from Persia, from Iran. That's why it is called fil de Perse. And ladies always wear stockings of pink color, which was considered to be the most fashionable at that time. They were wearing it with the garters, and lots of garters were designed in pearls and in strass. And it was popular to show to a man such a beautiful garter they were wearing. Fur were important, and especially feathers, because feathers reflected the huge colonial empire that existed at those years in Portugal, in France, in Great Britain, in Belgium, and they were exporting lots of feathers from Africa, sometimes mainly from Africa and from Asia, and which were used for the hair, for the bois, which were popular at this time, for the bags. Right now, feathers are so much in demand for the cabaret and theater, and they are forbidden to sell. So even in Paris, great cabarets like Moulin Rouge, they're using now synthetic feathers because the real ostrich feathers are forbidden. It's such a pity because the time changes and the style changes. Shall we go further? Is it interesting? Yeah. Very interesting. Of course. Да, но я в Париже. Вы ведете экскурсии на эстонском. Она мне говорит. И все Я сказала, мне надо место на следующий тур. Позвоните мне или напишите. Окей. Хорошо добрались вчера. In 1923, an English archaeologist whose name was Carter discovered the tomb of Tutankhamun, a pharaoh of Egypt. And Egyptomania was the new style that shocked the whole world. And here you can see the collection of 5 dresses in Egyptomaniac style. Majority of them are done in France, but those 2 on the side are done in Egypt. And they're done from Cairo shawl. Cairo shawl is national Egyptian style of shawls, done with real silver. So they're very heavy, they're quite expensive, and some of them were worn in Constantinople, then a capital of the Turkish Republic, and before that Turkish Empire. I wanted to show you the very spectacular 1930s dress, which was designed by a Swiss designer, Robert Piguet. Robert Piguet was a teacher of Christian Dior. And Christian Dior was the very famous designer of post-war. And if you remember, he was the creator of New Look. And the New Look style is based on the narrow waist and a large skirt. And Piguet invented it before Dior. So, to my opinion, Piguet, his teacher, pushed him to design the style in the future, which was done before the war. And another great dress is this pink one with the horses, which was designed by a great French designer, Madeleine Vionnet. Madeleine Vionnet was the author
of the dresses cut in bias, it means in diagonal. In the 20s, she started in a straight line, and in the 30s, all became very sleek and very close to body. In this display glass box, you can see the Egyptomanian objects of the new material. This new material was the early plastic, and it was called in French la celluloid. It was a new thing invented already during the Napoleon III period, but became fashionable only in 1920s because of the lack of men's help in fashion. So they all mass printed, and those claps of the bags were done in France. They're all marked made in France, and they're all designed with the Egyptomanian subjects, so fashionable in 1923, 24, and in 25 they came out of fashion and they were not doing them anymore. And I wanted to show you a beautiful Egyptomanian bag done in Great Britain, and it is with the face of a sphinx, and it has even something Masonic into it, because Egyptian symbols were popular always among Masonic organization. I wanted to show you as well the hat pins, which were very popular, but in a short size. The long hat pins were forbidden by the mayor of Paris in 1914 because of the trams. Ladies were wearing very big hats with a long 22 centimeters pins, and during the tramway shock, ladies were falling on the faces of other passengers, harming their eyes and their skin. So people were bleeding sometimes. And to avoid this, there had been a special rule not to wear big hats in a tram and not to wear big hat pins. So all those hat pins are short, and they were fashionable till the Second World War, and then they vanished from fashion. And in the 50s, there were very few ladies who were still wearing them. Majority of the bags are minaudière, and they're all done from with early plastic. Then what else I wanted to show you? Some of the French works of art, quite sexy, in the style of 1930s, where ladies are turning their back to the public, and a painting by a very popular painter who worked in Paris, but he was Spanish. His name was Villa, and he been an affiche designer. He worked for publicity and for films. And he was as popular as Tamara Lempicka, but he never made a comeback. Tamara Lempicka and Erte and Barbier became very popular because of the 1970s trend and exhibitions, because they were still alive. He passed away before, and so everybody forgot that Villa existed. We have in our foundation about 3 works by him, but he is a completely forgotten Spanish artist, but I think was very talented because he worked in the style of Art Deco. He represents himself the style. And another Egyptomanian dress, number 25, I can show you here. If you would like, ladies and gentlemen, I invite you to go downstairs, and I will, for other 10 minutes, Alexandra, continue my small tour of the exhibition. Excellence, j'ai bien touché l'aspect des chevaux parce que c'est